warrants for thieves. Hand them back. Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back. There's nothing to give, sir. It was only the one. That's all of them, sir. Honestly, I swear. How many times are you pair going to keep pilfering my shop? I swear it was just those ones, We sir. promise, sir. We'd never take more than those. I tell you this, they'll not appreciate your antics in Azkaban. You just wait till I see your mother. That was a bit harsh. This must be it. ঠিক আছে বলতে হবে না তুমিও করতে চাই This must be the cellar. Now to find that venomous tentacula. Better not let Mr. Lawley see me. What could be stirring in the cellar? Stop! That bandit! দেখ দেখ বলছি দেখো ঘুরে ঘুরে The cellar. Now to find that venomous tentacula. ও ওইটা দুটো বাচ্চা ওদেরকে ধরে খেলাচ্ছিল দোকানদারটা ও দেখেছি ওটা ওই হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি ওটা দেখেছেন Better not let Mr. বলছি Lawley see me. তোর রুমে ধুলো ফুলো জমে কার ঘরে হ্যাঁ কার ঘরে তোর রুমে ধুলো জমে ধুলো আমার আওয়াজ আসছে বুঝতে না ধুলো চেক করতে হবে Revelio. कांड फाड़ देंगे अरे लेवड़ा .com खुल जाएगा तो Where is that venomous tentacula? Levioso. Incendio. Arresto momentum. और तू कौन कैबिनेट नीचे Descendo. কত পড়েছে ওটা সেকেন্ড হ্যান্ড নিয়েছিস কি বলে ওর যে কাজটা ছিল কাজটা পরিষ্কার ছিল কোনো স্ক্র্যাচ ছিল না বাহ ও কত টাকা কিনেছিস ওটা জেব্রনিক্স এর দেখ একটা এসে এটা ক্যাবিনেট বেরিয়েছে পুরো ডাইনামিক O11 না কি একটা আছে না ওর পুরো কপি ভাড়া ৮৫০০ টাকায় দেখাচ্ছি বাট লিয়ানলি না ওর তো সি হবে না কেউ এখানে আবার ডিজাইন করেছে খুব সুন্দর হারমিস জেব্রনিক হারমিস দেখ মালটা হেভি ডিউটি আর 4টে ফ্যান লিয়ানলির সাথে তো ফ্যান আসে না এর সাথে আবার 4টে ফ্যান দিচ্ছে ARGB ফ্যান দুখানা এআইও কুলার লাগানো যাবে ও আরে বাড়া আমি তখন থেকে কথা বলছি ভুল করে মাইক পরিষ্কারটা করতে গিয়ে তোমার মাইকে চাপ পড়ে গেছে আর মাইক মিউট হয়ে গেছে বুঝলে
হ্যাঁ আর আমি তখন থেকে বলছি বাড়া এ কি বাবাসির বলছো বাড়া। একটু তোর কপি মেরেছে দেখ তোর ইয়ে এ Terminator। ও ঠিক আছে, শুধু লিয়ানলি কিন্তু মিমলির বাড়া ইয়ে কিনবা না, ফ্যান কিনবা না। না ওটা তো ভালো না একদিক দিয়ে, দেখ লিয়ানলি ক্যাবিনেট ও ফ্যান আসে না তাই না? হ্যাঁ আসে না, কিন্তু তুমি কখনো নিজে থেকেও কিনতে যাও না, তো বাবা দিয়ে ফ্যান নিতে হবে বলা লিয়ানলির ফ্যানের একটা বেনিফিট আছে, সেটা আমি মানছি। কিন্তু ভাই আমার লিয়ানলিতে দুখানা বড় বড় ফ্যান সামনে, তোর ওটা একটা হচ্ছে 240 mm এর মনে হয়। হ্যাঁ এগুলো আমার বিন্দাস চলছে, হেভি ডিউটি, বিরাট হাওয়া মারে ভিতরে, কোনো আওয়াজ নেই, কোনো প্রবলেম নেই। মাঝখানে দেখছি কি একটা দিকে চলছে না, ঠিক আছে আমি আবার খুলে আবার লাগানো চলছে না, পরে দেখছি না ফ্যানের মধ্যে বলা একটা কাজ ভিতরে হচ্ছে, ভালো এটা আটকে রেখেছে ভালো চলছে। আমার লিয়ানলি ফ্যান প্রবলেম করি। এই ক্যাবিনেটটা ভাবছি কিনবো, বাট কোয়ালিটি কেমন হবে না হবে না, একটু রিভিউ না দেখলে মানে লাভ নেই। এই ক্যাবিনেট গুলো মানে এয়ার সিস্টেমটা কেমন, ক্যাবিনেটের সিস্টেম দিয়ে হাওয়া টানবে মানে কোন সাইড cabinet? দিয়ে, তোর যে ক্যাবিনেট গুলো এগুলো তো সাইড সামনে থেকে টানে, পিছন নিচ দিকে থেকে টানে, উপর থেকে টানে, আর পেছন দিক থেকেও টানে। না উপর থেকে তো তুই এআই ও কোথায় লাগিয়েছিস? এআই উপর থেকে বের করে, আমারটা হচ্ছে তোমার হ্যাঁ বার করছে সাইড উপর থেকে 3টে টানে, নিচ থেকে 3টে টানে, পেছন দিক থেকে একটা বের করে, আর 3টে উপর থেকে এআই ওর বার এক্সস্ট করে, ওটাও বার করে। 4টে বের করে 6টা টানে। তুই তোর ক্যাবিনেটে দুখানা 360 এআইও লাগাতে পারবি, হ্যাঁ জিপিইউর জন্য এআইও লাগাতে পারবি। আমি জিপিইউ এআই ওয়ালা কেনার চেষ্টা করেছিলাম তোমার, কিন্তু ওই সময় দামে পাচ্ছিলাম না। আমার যদি এর পরের দিকে কিনতাম, হ্যাঁ সায়ক যেরকম বলছিল ওরকম যদি করতাম, তাহলে আমি কিনে নিতে পারতাম। আমি তো ইচ্ছা করে ওই সময় সায়কের দাবিটা না শুনে নিজেই কিনে নিতাম। তাও ভালোই হয়েছে, তোর বড় জিপিইউটা ঝাঁটা ভাঙা দেখতে, যা এআর জিবি না ওতে, আর ওই ইয়ে করে রেখেছিস আরো সুন্দর লাগছে, খাড়া করে রেখেছিস মালটাকে ভার্টিক্যালি। Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. আরে তোর ক্যাবিনেটটা কোথাও এরকম ভাবে লেখা আছে এআর জিবি দিয়ে এরকম টাইপের, এরকম লেখা এরকম দেখি সাইডের ডিজাইন আছে, এরকম সাইডের ডিজাইন আছে? তরাও দেখছি। এটা নাকি কাস্টমাইজ করা যায়, নিজের ইচ্ছা মতন নাম লেখা যায় এখানটা। কোথায়? এই সাইডে? হ্যাঁ যেটা না হার্ডিস লেখা এরকম আছে, কিছু নেই। লেখা নেই না? আরে এইসব বালচাল বাড়া, জেব্রনিক্স এর মাল কিনো না বাল। Incendio! কিনলে বাড়া থার্মালটেক কেনো, তাও ভালো, ঠিক আছে। আর দাম জেব্রনিক্স কিনো না বাড়া, বাবা সেই জিনিস এত দাম দিয়ে কিনবা বাড়া, অরিজিনালি কেন। এরা এই O11 ডাইনামিক যেটা আছে, ওটা আজ থেকে প্রায় 5 বছর আগে বেরিয়েছে, ঠিক আছে। এরা 5 বছর পরে এখন এর কপি মডেল বের করছে, যেটা যে অ্যাকচুয়াল লিয়ানলি আছে ও O11 ইভো বের করেছে, আরো ভালো ইনফিনিটি মিরর আছে ওতে। ও আল্লাহ, তোরটা কি পিসি O11 নাকি? আমারটা এক্সেল, বিশাল বড়। পিছনে কেবল ম্যানেজমেন্টের জায়গা প্রচুর দিতে বল তো কেবলের, ওরা অনেক জায়গা আছে, কিন্তু তাও বাড়া জায়গা কম পড়ে। এই যে এইটা দেখো ROG সার্টিফাইড সিলভার। अरे ग्रैब दे दे बाबा।
completed that errand for me yet? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacular. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is সিঙ্গেল প্লেয়ার গেম gone. খেলতে ইচ্ছা হয়েছে We'll see who's ভাব না volatile বাড়া now. জিস্টার বাড়া এই গ্রাফিক্স Well কার্ডে done. I'll take it নিউ off your ওয়ার্ল্ড hands. খেলেছে ভাবতে পারছিস বাড়া স্ট্রাগল তোরা কি স্ট্রাগল করেছিস বল Of course. এরকম স্ট্রাগল আমি করতে চাই Glad না to hand it over, frankly. I shall make an তুই ওই ocean স্ট্রাগল of করেছিস galleons, একসময় and Lawley's না business will be সেগুলোই তো আমি আর করতে চাই না এটাই তো বলছি Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Revelio. জিস্টারের মতন সংসারিক ছেলে হয়ে গেলে তারপরে তোকেও এরকম স্ট্রাগল করতে হবে বুঝলি তা কি বন্ধ করে দে লাইভটা কেন করছিস বড়া বাবা সেই জিনিস দেখে লাইভ কে দেখে বাড়া বড়া দেখে ফেকে না তাও বড়া যারা দেখছে কটা ভিউ আছে তোর লাইভে তুই মাল্টি স্ট্রিম কর ভাই ফেসবুক আর ইউটিউব টুইচ জিও লাইভ আর আর রুটার Revelio. না না মানে যা জিপিউ লাগিয়েছিস আরামসে টান ইনভিনসিবল নাকি মানে সবথেকে স্ট্রংগেস্ট ক্যারেক্টার নাকি ইনভিনসিবল কমিক্সে ভিলট্রোমাইট আর বড়া হিউম্যানের হাইব্রিড কার আরে না বড়া যার ছেলের নাম কি বড়া ওর নাম ছেলের নাম ওর নামই ইনভিনসিবল ওর নাম ইনভিনসিবল বড়া হ্যাঁ ওমনিম্যানের ছেলেই ইনভিনসিবল আরে ওমনিম্যান বাবার নাম যে নায়কটা ওর নাম হচ্ছে ইনভিনসিবল হ্যাঁ এখনো তো দেখা আমি বলছি কমিক্সে বলেছি কমিক্সে তো ওমনিম্যানকে বাদ দাও ইনভিনসিবল বিশাল পাওয়ারফুল ঠিক আছে হ্যাঁ ও মানে ঘটনাটা এরকম দেখায় মানে ভিলট্রোমাইটের যে লিডার যে সব ভিলট্রোমাইটের মধ্যে সবথেকে স্ট্রংগেস্ট তাকে হারিয়েছে ওটা All the latest wizarding news right এর পার্টটা কবে বের হচ্ছে এই বছরই বেরোবে না এই বছরই বেরোবে এইবার এই পার্টে বিরাট খেলা দেখায় বাপের কাছে নাক মাক ফাটি দেয় মেরে পুরো একদম দাঁত মাত ভেঙে দেয় মানে আমার দাঁত রিজেনারেট হয়ে যায় মালটাকে লাস্টে বলে যে মানে এরা তো বুড়ো হয়ে যাবে তুমি কি নিয়ে থাকো তখন বলবে আই উইল স্টিল হ্যাভ ইউ ড্যাড তখন বাড়া ওমনিম্যানের বাড়া চোখ থেকে জল বেরিয়ে যাবে ওমনিম্যান পুরো গায়ে রক্ত লেগে থাকবে এত স্পিডে উড়বে সব রক্ত বেরিয়ে যাবে তাই তো পরিষ্কার হয়ে যাবে ওমনিম্যান এবার উড়ে কোথায় চলে যাবে বলতো ও অন্য প্ল্যানেটে চলে যাবে ওখানে ওর বড় বাচ্চা আছে একটা হ্যাঁ ওকে ওর মাকে বলবে মনে আছে যে ওর মাকে বলবে যে এদের জিন এত সুপিরিয়র যে তোমার মানে হিউম্যানদের কিছু থাকেই না আবার Glad you came. মানে এদের স্পাম কাউন্ট অনেক ভালো নাকি মানে যাকে এতটাই দেবে সেখানেই বাচ্চা হয়ে যাবে না Hello, Serona. মানে কি How হয় are you? এরকম তো না How are you? এইরকম তো না যে Hello, my friend. মনে আছে ইনভিনসিবল যে একটা Did you ever find Bloodgog? মুনে হয়েছিল যার মিট হয়েছিল একটা এলিয়েন ওর মধ্যে ও হাফ ফিল্ট্রোমাইট ও আবার বড় ওমনিম্যানেরই বাচ্চা না তো ওটা I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. ব্যাপারটা হচ্ছে Then I shall refrain from telling you to be careful yet যে again. অন্য প্রজাতির কিছু But I hope থাকেই you না will আবার be. Of course. এদেরই থাকবে বুঝতে পারলে
Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. মাঝখানে ওই এলিয়েনদের সাথে ফাইট করতে করতে মানে ওদের পোর্টালের মধ্যে ঢুকে গেছিল। হ্যাঁ মালটা কিন্তু Why does actually Mrs. কিন্তু Sprottle keep a supply অনেকটা of সময় কাটিয়ে Wiggenweld এসেছে potion কিন্তু ওই on hand? প্ল্যানেটে। Dot's a কিন্তু skilled এখানে কিন্তু সেই potioneer. টাইমে বেরিয়ে চলে এসেছে। She's been supplying travelling vendors এখানে with বেশি দিন Wiggenweld হয়নি potion. An এখানে ordinary বেশি দিন কেন precaution কয়েক that ঘন্টার has, মধ্যে চলে এসেছে। unfortunately, become a ওখানে কিন্তু necessity. বেশ What বহুদিন with কাটিয়ে এসেছে। Ranrock's loyalists disrupting the trade পুরো প্ল্যানেট routes. ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে মানে। Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly ইনভিজিবল দেখলে theatrical. নাকি রিসেল The ramblings of a teenage witch and her friends. আমি একটা You're ইয়ে welcome to দেখছিলাম, take a ওই peek একটা inside YouTube short if you video do দেখছিলাম, find it. তখন ওইটার To be honest, দেখাচ্ছিল, তাই নিয়ে I'd imagine it আলোচনা contains some lovely memories. আমি অনেক দিন আগে ভালো I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. ইয়ে Dot can tell you where he might have dropped it. ভিলট্রোমাইটের যে ইয়ে You'll find the লিডার hamlet just north of ট্র্যাক Hogsmeade. Please do give Dot my love. ভলট্রুমাইট মানে ভলট্রুমাইট Work hard. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I Revelio. reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Bardolph Beaumont. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful.
The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Oh. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. To Mrs. Sprottle, but I still need to visit the cave to find Sirona's box. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Confringo! That's all the hawk clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Lumos. Incendio. তুই হেরিং গেছিলি? Depulso. হেরিং গেছিলি? হেরিং গেছিলি? হেরিং এটা গেছিল? না। লাকিনি হেরিং। তার আগে তার নামই নিয়ে গেছে। বলে দিই। মোবাইল নাম্বার কত? Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Protego! Confringo! Glacius! Defender! Default!
Glacius, defend us. Potato. Potato. Stupid one. Stupid one. Potato. Stupid one. Glacius, defender. Confringo. Potato. Stupid one. Stupid one. Rest easy, my large friend. Revelio. This must be Sorona's box of letters. I should take this box of letters to Sorona. I think that's everything. Sorona will be glad to have this back. Revelio. I can assure you, none of us are intimidated by Revelio.
My father always told me. Revelio. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Hello? Wonder if I'm safe to explore in there. What do you have in store for me this time? I won't bet. Accio. Incendio.
Incendio. Descendo. Incendio. Accio. Revelio. Accio. Incendio. Confringo. Defendo. Ugh. Shame you're so foul. Accio. Incendio. Confringo. Defendo. Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Protego. Confringo. Aloha Mora. Levioso. Oh, no, you don't. Levioso. Professor Howard will never believe this. Revelio. Levioso. Confringo.
Revelio. Confringo. Merlin himself would be proud. Accio. Incendio. No! Protego. Ranrock has fooled you all. To your demise. Revelio. Only following on. Leave your accusations in someone else's direction if you don't. An intruder! Afraid to Accio. knock. Incendio. Descendo. I won't rest until you're dead. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Descendo. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. You should have fled when you had the chance. Up for a bit of dying, are we? Defendo. Confringo. Protego. Stop it! Not quite. Confringo. Accio. Incendio. Descendo. Accio. Incendio. Descendo. You won't get away with that. Accio. Is that the best you can do? Revelio.
Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? I'm curious to know what's happening in Feldcroft. Might you have any insight? An incredibly unpleasant goblin called Belgroth the Bludgeoner has been tormenting everyone he encounters. Feldcroft borders goblin country, but we've always lived in peace with their kind. Until recently, that is. Some claim that Belgroth and his associates are in league with Ranrock. I don't know if there's truth to it. Whatever the case, their constant meddling is devastating business. Everyone feels unsafe. It's quite serious. What do you sell here? Glad you asked. I sell the finest array of beast byproducts you'll find in the entire countryside. If you don't believe me, feel free to look about. Eventually you'll return. They always do. What brought you to own a shop in Feldcroft? Beautiful place, isn't it? Although I admit I didn't choose it. It chose me. I was raised here. It's always been my home. As for the shop, I suppose my line of work chose me as well. I've always loved working with beasts. And my twin girls adore them. Wouldn't be surprised if they took over from me one day. What do you have for sale? What are we in the market for today? A pleasure doing business with you. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Revelio. I've always said that travel broadens. Wonder who lives here. Revelio. Revelio.
Protego! Revelio. Aloha Mora. Mine now, demi guys. Revelio. 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 Aloha Mora. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Aloha Mora. Revelio.
Revelio. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have for sale? What are we in the market for today? Have I mentioned you're welcome to stop by any time? How nice to see you, my young friend. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. আস্তে আস্তে বই চলে যাবে আওয়াজটা বলা বুস্টিং হচ্ছে বুস্টিং বুস্টিং আমি এখন মায়া মমতাতে গুছুচ্ছে Sebastian, where did you? বিজ্জু কি একা বুস্টিং করছে এখন? We've been over this, boy. Shrivel figs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. ওটাই তো জন্যই তো আমি করছি না But we haven't tried everything. There is no cure. When will you accept that? Never. I can never accept it. হ্যাঁ ওই জন্য তো করছি না Now look what you've done. I'm sorry. এ বিট্টুদা কালকে অ্যামাজনে এক্সামটা দিলাম তারপর তো কিছুই জানালো না I'm sorry you had to see that. অন্য এক্সাম গুলো তো বলে দেয় যে ফেল পাস কিছু তো বলে দেয় এটা তো বলছেই না Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. নতুনের এক্সাম কোনো তো দিইনি ভাই না জানালো মানে হচ্ছে তুই পাস বুঝেছিস না জানানোর মানে ভ্যাকেন্সি নেই তুই পাস কিন্তু ভ্যাকেন্সি নেই সুন্দর ওরা করে এরকম ওরা কি করে বলতো দরকারের থেকে বেশি লোকের এক্সাম নিয়ে রেখে দেয় যখন That boy will fray my last nerve. যখন তোর কোনো ক্যান্ডিডেট পায় না তখন ওদের কল Oh yes, Sebastian's friend. Like I apologize on যারা behalf পাস of করেছে my তারা ওখানে nephew. ঢুকবে এরকম তো কোনো ব্যাপার নেই না Doesn't know when to পাস stop. করার পর তারা He thinks he can help Anne, but না না এখানে nothing can be done এইটা for ফোন her. করবে বলে তোমার শহরের ব্যাপারে বলো তোমার ব্যাপারে বলো ব্যাস হয়ে গেছে স্যালারি সেও লেখাই থাকে কোনো স্যালারি It could be that you've not yet discovered the introduction cure. বা বাস ওটাই You sound like ওটাই Sebastian, জিজ্ঞেস করে thinking you know better than the ওই healers at তো Simongos. এইটা অ্যাসেসমেন্টটা the ক্লিয়ার healers করা don't যেত know চাপ everything, কিন্তু এটা sir. বুঝলাম না Sebastian is নেক্সট স্টেপ ওগুলো single-mindedly বললো না focused on finding a way to অ্যাসেসমেন্টটা help ক্লিয়ার his হলো sister. বললো না If there is a cure, অন্যগুলো তো বলে we will দেয় find এটা তো it. বড় প্যাচ Your কেটে faith গেছে in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne. সেটা And জানি the goblins aren't likely to আমাজনেরটা explain আমি কোনোদিনও themselves দিইনি কারণ anytime ভাই soon. অ্যাসেসমেন্ট যেখানে Giving her hope সেখানেই আমি is সাইড হয়ে যাই cruel. The only thing to do now is এবার keep Anne comfortable আমার প্রচুর and স্পেলিং stay out মিস্টেক of হয় the আর royalist স্পেলিং এর way. জন্য ওরা দাবি দেয় তো আমি বলতি I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and কালতিকা নাম কারি Sebastian. বলে They চলে are my stubborn brother's children, especially Sebastian.
If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. আমি এখন I hope খেলছি you হগওয়ার্ড remember লেগেসির what মধ্যে I've said. ফ্যান্টাস্টিক বিস্টস এন্ড Good ওয়ার day. I'm sorry about earlier. Those bouts of বুঝতে পারি না। pain are difficult to bear. হ্যাঁ হগওয়ার্ড Right, লেগেসির মধ্যে আমি খেলছি I ফ্যান্টাস্টিক didn't mean to intrude. You didn't, truly. জনি ডেপ I'm all right. আচ্ছা The এই pain হগওয়ার্ড from this লেগেসি curse comes in স্টোরিটা bouts. এটা Not হ্যারি পটারের suddenly. অনেক আগে নাকি It's পরে not আগে প্রিকুয়েল anyone's এটা fault. প্রিকুয়েল এটা It's nice to meet মানে you, ওর মা by the বাবা থাকবে way. নাকি You must না, be the new বাবারও Vicky আগে। Sebastian told me বাবার about. তখন দাদু ফাদু গ্রেন্ড Sebastian গ্রেট and I দাদু met during a rather মানে lively হগওয়ার্ডস duel in ইউনিভার্সিটি যখন defense স্টার্ট against হয়েছিল the dark সেরকম arts. মানে না Oh, ওরকম না dear আর Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to মানে keep যখন students ইয়ে like my brother and me in line. লিলি I পটার do যখন miss ফ্যাটা ছিল Hogwarts. But I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so Dumbledore আছে? dreary now. হ্যাঁ Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. আচ্ছা বাস আচ্ছা It's not the cozy সবাই- retreat it once was. Sebastian mentioned something about মানে your সবাই uncle ফেদার being থেকে an মানুষ ex-Auror, হয়েছে but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, হয়তো মানুষ I ফেদার wasn't থেকে prepared মানুষ for him হয়েছে to ঠিকই be তো as বল তাই তো angry as he বললাম was. Uncle Solomon is frustrated ফেদা ছিল মানুষ হয়ে গেছে by ইভলভ what হয়ে গেছে happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but তাহলে my যদি uncle is গেমটা ভালো right. প্রফিটেবল হয় This curse cannot তাহলে be তো অনেকগুলো undone. পার্ট বের করতে পারবে বল হ্যারি পটার তো feel it. বিরাট ইয়ে Sebastian cannot কত take বড় away my স্টোরি বলো pain. তো হ্যারি পটার Perhaps you can help him to understand that. পাঁচ% ব্যাটারি আছে আমার বাই বাই I'll do my best. I can promise to speak with him I'll be about there. it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. মানে I যেটা wish মুভিতে you যেটা well. মুভি বার করেছে I সেটা ought সব to see how শেষের দিকের Sebastian's স্টোরিটা faring. আচ্ছা তো হ্যারি পটার যে মানে ওখানে দেখালো আবার নাকি হ্যারি পটার নতুন পার্ট বেরোবে শুনছিলাম মাঝখানে আরে না না মাঝখানে দেখেছিল যে হ্যারি পটারের নাকি আবার পার্ট বেরোবে হ্যারি পটারের বাচ্চা কাচ্চা বড় হয়েছে হুম Yes. তখন ওই যে কেজিএফ চলে এসেছে ভাই অ্যান্টম্যান দেখতে যাবি না তোরা Why will হ্যাঁ you বালের not listen to me? লাভ নেই She's my sister. বাড়ি বসে দেখে নাও How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what অফলাইন I'm করে dealing খেলতে পারলে with. না সব বিট্টু দা I apologize for my uncle. একবার বলিস বাড়া সকালে খেলিস না একবার বলিস বাড়া রাতে খেলিস না বাড়া আজকে তো কিছু তুই ছিল বাড়া না। রেস্ট নে তোর আজকে খেলতে হবে না ঠিক আছে I know ছুটি he's নাকি angry, তোমার? but he's only trying to do what he thinks is আজকে best রেস্ট for নে Anne. He's ম্যানেজারকে বলো কাজ always ম্যানেজারকে বলো angry. কাজ দিতে He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he Manager only নিজেই grew ঠিক worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. হ্যাঁ বন্ধ করো এখন ভ্যালোরেন্ট Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. ওই খেতে যাব তখন বড় All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. টাকা দিয়ে আমি কিনে নিছি আপনি সস্তা Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How
দিবাকর বড়া এক মাস বুস্টিং করে 3 দরকার নেই অ্যাপেক বুস্ট করে হলো এমনি মাইন্ড খাওয়া যায় গেমটা খেললেই আমার প্রথমত এত ব্যাটল রয়্যাল গেম আমার প্রথমত পোষায় না আমাদের গেমটা এত আরো মাইন্ড বারবার মানুষ 10-12 টাকা আসছিল মাস দিয়ে এ তুই ডাকিনি তোমাকে ইয়েতে কত পাক এটা কি এই বাটিরা হ্যাঁ ওকে ডাকেনি রুটার মিটিং এ আমি যাই না বাবা ডাকলে না মিটআপ হচ্ছে তো সবাই রুটারে ওরা করি না সবাই রুটারে স্ট্রিম করে ডাকতো আমাকে বলতে স্ট্রিম করে সবাই ছেড়ে দিয়েছে কথা বলে দিয়ে ভাগা বলে দিয়েছো হ্যাঁ বলছে 8,000 আনতে হবে 8,000 চলে আসছে তাই মানে চমৎকার হয়ে যাবে হয় নাকি ওই লাইট করে গাড়ি চালাবো নাকি ক্যামেরা সামনে তারপরে আবার খেলতে পারবো দুটিও ভাই এমন না যে অন্য গেম তুমি খেলতে পারো তোমার ভাই আমার মজা লেগেছে কখন জানিস তো যখন বলা আমি বেশ 2 মাস মতন 2 মাস মতন রুটারে কিন্তু বুস্টিংটা করতে কোডা লাইভ করতে হ্যাঁ ডাবল ইনকাম বুস্টিং লাইভ রুটারে লাইভ হয়ে যাচ্ছে এদিকে একবার আমি না ক্যাপ্টেন কার্ড থেকে বুকিং করতাম তো এবার আমার এক্সেন ফেক্সেন সব চলে আসতো ঠিক আছে তো ঘুরিটা হচ্ছে আমার দেখছে আমার ডাটা দেখছে লাইভ করছে না বার করে স্ক্রিন করছে নাকি আমি স্ক্রিন রেকর্ডিং তো ক্যাপ্টেন কার্ড আচ্ছা সবই দেখা যাবে পুরো সাইড স্ক্রিন দেখি তাহলে স্ক্রিন থেকে বাটন চাপ দিলাম সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিন সুইচ হয়ে যায় আমারটা আমি খেয়ে খাবো খেতে পারছি Just you wait till I'm on solid ground. এ প্রেয়া এর বউ নাই এর নাম কি বউ ওকে ওডি You are postponing it. You don't know who you're playing with. I won't rest until you're Levioso. Levioso. I'm a goblin, not a toy. That was meant for me. Oh yes, इसके साथ की क्लास बेरी कैसे? I'm afraid of heights. This will be a pity. Not quite. I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Reparo. Revelio. না রুটারটা মাঝখানে এত ক্যান্সার হয়ে গেছে হ্যাঁ বল এখানে বিস্ট পালন করা যায় ঠিক আছে লালন পালন ঠিক আছে হ্যাঁ তো ফার্স্ট বিস্টটাকে ধরে আমাকে অপশন দিচ্ছে রিনেম বলো আমি কি নাম চুজ করেছি পলু আর কি ঠিক বলেছি তো হ্যাঁ আর সেকেন্ড আমি নিগাতা বিট্টুর দুটো ফেভারিট ওয়ার্ড বাড়া পলু আর Revelio. চলে
না এখন নেগানটা মাত্র Those ছেলে loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. ছেলে This is where it happened. We smelled smoke in আরে the middle আমরা of the দিয়েছি night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. ওটা হচ্ছে Before my uncle and I could stop যেরকম her, Anne ইংলিশে বলে rushed out, ভয় racing towards the fire, আর এটা হচ্ছে worried someone would be বাংলা hurt. হচ্ছে ছেলে She came face to face with a একদম horde ঠিক। of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, ছেলে an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. ছেলে Children should বাবা be থেকে seen and not heard. বয় A blinding blast আচ্ছা followed. They didn't even আমি give her a আমি chance তো to আমি walk. ইয়ে সেকেন্ড পার্টটা খেলিনি এই গড অফ ওয়ারের গড়াবার সেকেন্ড পার্টটা তো বেরোই খেলবে কি করে সবে তো হ্যাঁ ওটা না না আমার কাছে প্লে স্টোর নেই ইয়ে প্লে স্টেশন নেই তো ওই জন্য যাই হোক ওটা স্বাভাবিক না এটা স্বাভাবিক না হ্যাঁ এবার ব্যাপারটা ওখানে আমি দেখলাম যে অ্যাট্রিয়াস যে It থাকে seems an awfully ওকে আবার violent আবার response ওকে to a আবার করে child ইয়ে wandering বলে by. লোকি What are you trying to hide? লোকিটা বলে My কেন thoughts ওটাকে? exactly. লোকি তো It may be grasping at ফ্রস্ট Billywood's. জায়ান্টের ইয়ে I ছেলে না keep thinking that there might be something ও here তো বড় that could lead ইয়ে me to ইয়ে whoever ক্রেটসের cursed ছেলে Anne. Might be আরে the only way to Kratos- learn what type of magic harmed ও her. মাটা Which could ইয়ে help me ফ্রস্ট find a জায়ান্ট না cure. Perhaps you're right. ইয়োতানহাইমের ইয়ে The তো loyalists are everywhere, Titan but they ছিল। do seem to be spending a lot of time টাইটান here. হ্যাঁ টাইটান না শ্রেয়া জায়ান্ট It's শ্রেয়া likely নাকি they're নাম ছিল hiding মায়ের something. না না And হ্যাঁ at প্রিয়া প্রিয়া Rookwood Castle. প্রে Shall we have a look Free. around? শ্রেয়াটা তো ওই ইয়ে ওয়েটা থাকে They seem to Ordinary have set up bow, camp here for a bow, specific হ্যাঁ। reason. They have stations আচ্ছা for মানে ও বড় everything. হয়ে লোকি হবে তাই তো ওর একটা হ্যাঁ ওর একটা ইয়ে ছিল আর কি এটা গেম হ্যাঁ এটা গেমের সাথে ইয়ে করে মানে একটুখানি কানেকশন রেখেছে বাকিটা ফাঁকা বলে দিয়েছে উগেল ওয়াইন পোশন উগেল ওয়াইন মালটা আবার ভালো ভাল্লুক Whose হয়ে যায় home এর was পাওয়ার this? Been হ্যাঁ। abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here ঋষি once, এসছে centuries ago. But that's শালা what I've heard. ঋষি আমি তো দেখতে পেলাম না। শিবারু I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. ফাগাতাম It's a wonder the ministry isn't doing more. ও বয়ে চলে যায় ও মাঝে মাঝে বয়ে Always চলে armed and ready for a fight Boosting for করে Unlock's loyalists. এপেক্স লেজেন্ড মারা It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. মারা তোর ভালো অ্যাকাউন্টটা পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্টটা ব্যান হয়ে গেছে বুস্টিং অ্যাকাউন্টটা কেন কেন রিজনটা দেখিয়ে দিছো হ্যাক This করছিস well নাকি ভাই looks familiar. হ্যাঁ হ্যাক করছিল মানটা হ্যাক করছিল তো হ্যাক করে দাও হ্যাক করা উচিত না হাট ও হ্যাক করে দাও Sebastian, I've seen this before. ঋষি This বলছে house, the well, the view. 25 जिसमें पैसा डबल इजी मान When? Give me a moment. वो I'll बोलছে explain in a second. কি বলে ওই কোম্পানি বলছে Revelio. वो देखो कैमरा आपके साथ छोटा प्रैंक हो गया Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire আরে the ঋষি night হ্যাক that করে Anne was যে cursed? গেম দেখে ভালো পারি Could be. সেটাকেই হ্যাক করে দেয় ওই জন্য It looks to me as though this was ভ্যালোরেন্টে ছাড়ে না intentional. মারতে Sebastian, this ঋষি house হচ্ছে did belong to a friends Hogwarts type এর professor guy hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. সেটা There was a little এটা girl and necessarily a not a drought. bad thing The keepers have shown me other memories as well. ভালো The জিনিস girl became a Hogwarts professor. করা উচিত Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. ঋষিটা ছেড়ে The চলে যাচ্ছে keepers? আমাদেরকে Like in তবে Quidditch? And you found a pensive in the library? ঋষি মরার আগে বলিস I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to ঋষি do with কোথায় the যাচ্ছে vault ঋষিও at কি পুনে Gringotts. যাচ্ছে Let me see if I না got না this ও straight. অতটা বোকা You চোদা have নয় Ranrock ও and ব্যাঙ্গালোর Woodford যাচ্ছে after you because of Bangalore! something you found at Gringotts, Also- where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. পড়াশোনা করে And now you've been witnessing memories left by keepers. ব্যবসা করার And থেকে ভালো this house belonged to a Hogwarts professor ওই দেখ, who was এটা one of these non-Quidditch মাগি, keepers মাগি। hundreds of years ago. মাগি If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. বাবা বলছে ছেলে Is it আমার blocking বড় something? হবে Only one way to find out.
তবে মানুষের বড়ই তো রয়েছে বাড়া, এত বড়। হ্যাঁ আসছি দাঁড়াও। A stairwell. বড় 2:30 বাজে বোকাচোদা। গানটা Lumos. তবে মানুষের মতো মানুষ Why এক। bother blocking a stairwell? There might be something কোথায় here গেল? worth a আপনি কি closer বলি look. স্যাক্স? They've left না all না, of this simply মানুষের strewn মতন about. মানুষ এক। What the fuck, sex? Tells me they're after something bigger. বললাম what the fuck, কি সব গান করছে বাড়া। Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Sex আর sex. मेरे को sex दिला दो यार कोई। বিয়ে শাদী করে নেবো বাড়া, বেশি দিন নেই। করে এই তো। হ্যাঁ, এই বান্টিটা করছে না বাড়া, এখানেই তো প্রবলেম। এই তো বান্টিটা করে নেবে বাড়া, আমিও করব। বান্টিটা সিনিয়র মানুষ বাড়া, রেসপেক্ট দিচ্ছে, এটা রেসপেক্ট। রেসপেক্ট ইট ইজ আ ওয়ে অফ রেসপেক্ট বাড়া। তুই বুঝবি না বাড়া, তুই চুপ কর বাড়া নিগা। রেসপেক্ট দিচ্ছি বাড়া, তুই এসব বুঝবি না বাড়া, ঠিক আছে? বিট্টুর সাথে আমার ফার্স্ট দেখা, বিট্টুর সাথে কি খেলেছিলাম? দোটা খেলেছিলাম না বিট্টু? আমরা পার্টিতে এসে ডটা খেলা শেখাচ্ছিল, ঠিক আছে? না না, দোটা খেলা না, আমরা খেলেছিলাম ফ্রোজেন থ্রোন, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ফ্রোজেন থ্রোন। আরে তারপরে তো সবাই সেই ডটা খেলতো, আমি দেখে বুঝতে পারতাম না, আমি আর নীল ছিলাম, আমরা দুজন এটাই আর ছিলাম। ও আর নীল, ঠিক আছে? শোন, দোটাতে বিট্টু আর নীল আমাদের হয়ে গেছে পড়েছে, ঠিক আছে? এবার ওরা খেলছে আর আমি কি নিয়েছি? আমি নিয়েছি স্যান্ড কিং। না, আমি জাগারনট নিয়েছিলাম। না 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 না, ভুলভাল বকছো বাড়া, তুমি স্যান্ড কিং নিয়েছিলে, আমার ড্রাগন নাইট ফেভারিট হিরো ছিল, আর নীলের ছিল ভাইপার, ঠিক আছে? আর ওই পাগল ছিল ফার্স্ট আইটেম বানিয়েছে ডুম বাড়া, ঠিক আছে? আমি কেলিয়ে ডুম নিয়েছি, আর বাটিটা কেলিয়ে ডুম নিয়েছে, জিজি করে দিয়েছে, ঠিক আছে? Lumos. আমি না, মনে আছে আমার বিট্টুর এই I know it ডায়লগটা, sounds strange, আমি না but এবার লোথার বানিয়েছি, ঠিক আছে? Nothing you say sounds এবার সামনে strange যাচ্ছি, to me মারামারি anymore. করছি, এবার দুজন মিলে আমাকে খেলাচ্ছে। আচ্ছা, শ্যাডো ব্লেড। হ্যাঁ, শ্যাডো ব্লেড। I can তো see the আমাকে undercroft দুজন through মিলে this stone খেলাচ্ছে wall, আর আমি না as শ্যাডো though ব্লেড it's a মেরে window. পালিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? বিট্টু বলছে This has ছাড় happened ছাড় ছাড়, before. ওটা ইলিউশন, I'm ওটা listening. ইলিউশন, ওটা I ইলিউশন। think it's to do with my ability to see traces of মনে আছে ancient বিট্টুর কথাটা, magic. ডায়লগটা? You said you didn't really understand it. আমি না এই বছর মধ্যে That's হাসছি, true. ঠিক আছে? এই I'm বছর still not sure what it all বাটিদা, means. এর থেকেও What I কমেডি do লেগেছিল know আমার is that my ময়ূরদার ability দাবিটা, allows me to travel through ঠিক these আছে? windows I see. ময়ূরদার আমরা দাম We can get straight to the লোথার বানিয়েছে, আর আমি from দামলুকে here. জেম কিনে দিয়েছি, ময়ূরদা আমরা দাবি যায় On খেলো the বাড়া, silver floor. We can, আমি খাওয়াটা নিয়ে আসি। but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. চিকেন ফ্রাইড রাইস, ঠিক আছে? ঠিক আছে তো, I'm একে tempted বলে to hold my breath. একে বলে ইনসেন্স স্যালারি পেলে এরকম রোজ অর্ডার করে করে খান। তোরা বাড়িতে খাবার করে দেয় না? তাহলে এবার খোকার মতো বলবে তো, চিকেন চাউমিন চিলি ফিশ। কদিন বাদে এরকমই দেবে করছে। ঋষি কি অর্ডার করে বলতো? ঋষিকে যদি টাকা দেওয়া হয়, ঋষি অর্ডার করবে রুটি আর চপ বাড়া। রুটি আর চপ, ভাই হ্যাঁ, জানো না এরকম ইনসেন্ট খাবার খায়। আলু চপ দিয়ে রুটি খায় বাড়া। আলু চপ একদিন বলছিল, বলে চপ দি Revelio. ডেডলি কম্বিনেশন, ডেডলি কম্বিনেশন, ডেড পুরো ডেড কম্বিনেশন। সব ভুলভাল জিনিস। দাঁড়া আমি খেয়ে আসছি, আমারও খিদে পেয়ে গেছে। আমার খিদে পেয়ে গেছে, আমি যাই খেয়ে আসি। এই ঋষি আছেন নাকি এখানে? ঋষি কিছু শুনলি নাকি? হ্যাঁ, এই স্যার কালকে খেলাম না। হ্যাঁ, না না, রাতে 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 ওই যেদিনকে আনে ওই 8টার দিকে Lumos. কি করবো রাতে? না, সকালবেলা উঠে ত্রিফলা খাই। দেখ, এটা অভ্যাসের ব্যাপার থাকে একটা, ঠিক আছে? লাইক তুই যদি মনে করিস ডেইলি ফুচকা খাবি, ঠিক আছে, তোর পেটটা এরকম তৈরি হয়ে যাবে যে ডেইলি ফুচকাটাকে হজম করতে পারবে।
Why would the door lead us মানুষের here? হ্যাবিটের ব্যাপার থাকে চলে আসে Sebastian, যেরকম look. একটা দেখবি একটা লোক আছে ওকে না গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ওর নামে আছে যে ওয়ার্ল্ড ডার্টিয়েস্ট ম্যান ঠিক আছে ও হচ্ছে বেশ তোর 30-40 বছর ধরে না স্নানই করিনি ঠিক আছে তারপরে ও বড় পচা সবসময় পচা খাবার খেত নোংরা খাবার পচা খাবার খেত তো এইরকম ভাবে ওর 30-40 বছর কেটেছে আর লোকটা ভালো ছিল একদিন লোকটাকে কেউ বড় স্নান করে দিয়েছে স্নান করে ভালো খাবার খাই দিয়েছিল পরের দিন লোকটা মারা গেছে Seems as if something's missing. ঠিক আছে ওর নামে গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আছে ওয়ার্ল্ড ডার্টিয়েস্ট ম্যান বলে Let's have a look. তো ওটাই হচ্ছে হ্যাবিটের ব্যাপার থাকে তোর তোর সিস্টেমটা ডাইজেশন সিস্টেমটা ওটাকে ও ইয়ে করে নেয় হ্যাবিট ওরকম ভাবে তৈরি হয়ে যায় দেখ আমি স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে আসি দা বুঝলে বান্ডিদা চলে গেছে বান্ডিদা ওয়াও ওয়াও নিগা কি হচ্ছে আজকে বাড়িতে কি হচ্ছে Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Alhamora. Alhamora.
Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. ঠিক আছে You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit.
Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Tried to put off my stargazing as long as I could. Not sure what you can learn from these astronomy tables that you can't learn from a cup of tea leaves. Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Ugh, not how I wanted to spend my evening. Amit thinks he knows everything. Even told me he can speak gobbledygook. Sounded like gibberish to me. I had heard about these odd stone tables out in the Highlands. Perhaps that's what Professor Shah was talking about. The constellations are beautiful. Not sure they're worth dying of a cold for, but they are. Tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Do not. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. You mentioned astronomy tables earlier, in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we?
The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Accio! It is nice having a fellow stargazer.